Hello students, I am Prashant Devidas Pawar, teacher in Tuzaram Chaturchand College, Baramati. In today's lecture, again we continue our discussion on differentiation topic. In last session, we learned how to prove the chain rule using Leibniz notation and solved some examples on chain rule. Today we will solve two more new examples on chain rule and the derivative of next type of function. So see the example again on composite function. A table contains values of f, g, f dash and g dash. Using these values, the given function r of x is equal to g of 3 plus f of x. We have to find out the value of r dash of 4. So how to find? See here, consider the given function first. Now this function, again outer function and inner function, two functions are there. See here, outer function is g and inner function is 3 plus f of x. So this function is r of x. We want here r dash of 4. First we have to find out r dash. To find r dash, differentiate the given function first. So differentiating with respect to x on both sides. So derivative of r of x is r dash of x, and we know how to find the derivative of composite function, that is derivative of outer function and multiply it by derivative of inner function. So derivative of g is g dash here, and the inner function take as it is 3 plus f of x, and into derivative of that inner function is there. So what we get? See, r dash of x is equal to g dash of 3 plus f of x as it is, into derivative of that 3 is 0 and f of x is f dash of x. Okay, now we want here after this r dash of 4. So how to find it? So we have to put x is equal to 4 to find r dash of 4. So for that, let us substitute x is equal to 4. So what we get? R dash of 4 is equal to g dash of 3 plus f of 4 into f dash of 4. Only we put here x is equal to 4 in LHS and RHS. Now next part is very important, because the given table is required here. See, to find r dash of 4, we want here g dash of 3 plus f of 4. Now how to find f of 4 and f dash of 4 from the given table? So at x equal to 4, see the table, at the first column gives the values of x here, x equal to 4. So, and the second column contains values of f of x, third column g of x, fourth column f dash of x, and fifth column is g dash of x. So we want here f of 4 and f dash of 4 only. So at x equal to 4, f of 4 is function value of f is 3, and at x equal to 4, value of f dash is 5. So put these values 3 and 5 in the equation. So we get f of 4 is 3 and f dash of 4 is
5. So see the equation, g dash of 3 plus 3 becomes g dash of 6 and into that 5 as it is. Now we want g dash of 6. See the second column, second row in the table. So the values at 6, x equal to 6 are there. So we want g dash of 6 here. So g dash of last column is there. G dash of 6 is 7. Now put this value. So we get 7 into 5 is equal to 35. Same example. See, one more. The table is same, but the composite function is different here. Now consider that composite function. In the same way, again differentiate on both sides. What do we get now? Derivative of s of x, okay, is s dash of x. Derivative of s of x is s dash of x. Now here f is outer function and 9 minus f of x is inner function. So first write derivative of f, then the derivative of 9 multiplied by derivative of 9 minus f of x. So we get s dash of x is equal to f dash of 9 minus f of x into d by dx of 9 minus f of x. So what we get again? Simplify it. Derivative of 9 minus f of x is nothing but derivative of 9 is 0 and derivative of f of x is f dash of x. Remaining part take as it is. Now we want here s dash of 4 again. So how to find s dash of 4? So due to find s dash of 4, we put in this equation x is equal to 4 in all places. So what we get? S dash of 4 is equal to f dash of 9 minus f of 4 into, take minus sign as it is, and that f dash of 4. Now first we have to find from the table f of 4 and f dash of 4. So how to find? See, in first row the value of f of 4 is 3 and the value of f dash of 4 is 5. So put these values here. So what we get? 9 minus f dash of 9 minus 3 into minus, take as it is, and value of f dash of 4 is 5. So it is minus 5. So 9 minus 3 gives 6. So it is f dash of 6 into minus 5. Now the value of f dash of 6. So from the table again, in second row f dash of 6 is here, see here, it is minus 4. So put this value. So we get minus 4 into minus 5 is 20. Here we complete the derivative of composite function. Subtopic next. आपण डेरिव्हेटिव्ह फॉर इन्व्हर्स फंक्शन हा सबटॉपिक स्टडी करूया. त्यासाठी अगोदर आपण इन्व्हर्स फंक्शन म्हणजे काय हे स्टडी करावं लागेल. पण इन्व्हर्स फंक्शन कडे डायरेक्ट जाण्यापूर्वी फर्स्ट लेट अस स्टडी 1 function and onto function. See here, 1 function, different elements in set. If we have to define any function, we want two sets x and y. So now different elements in set x have different image in set y, then
that function is known as 1 1, and if every element in set y must have pre-image in set x, then it is onto function. या डेफिनेशन पेक्षा आपण डायग्रामॅटिकली लवकर समजावून घेऊया. See the figures here. x फंक्शन आहे, इथे हा y फंक्शन आहे, सॉरी x and y sets are here. So different elements in set x have different image in set y. बघा, x मधल्या प्रत्येक एलिमेंटला y मध्ये डिफरंट इमेज आहे, कुठेही एकासाठी दोन इमेज नाही आहेत. मग आता इथे या c ला x मध्ये प्री इमेज नाहीये. हा एक कन्सेप्ट इथे लक्षात घेणं महत्वाचं आहे, कारण ऑनटू फंक्शन काय सांगतोय, एव्हरी एलिमेंट इन सेट y मधल्या प्रत्येक एलिमेंटला x मध्ये काय पाहिजे, प्री इमेज पाहिजे. याचा अर्थ हा फंक्शन 1 1 होऊ शकतो पण ऑन टू नाहीये. आता सेकंड फिगर मध्ये पाहूयात, एक्स सेट मधल्या प्रत्येक एलिमेंट साठी y मध्ये इमेज आहे पण ती डिफरंट आहे का, नाहीये. तर या सी एलिमेंट साठी पुन्हा इकडे 3 आणि 4 हे प्री इमेज 2 आहेत. सो दोघांसाठी इकडे इमेज एकच आहे, म्हणजे हा 1 1 नाहीये पण ऑन टू आहे, कारण इकडच्या प्रत्येकाला प्री इमेज एक्स मध्ये आहेत. वाय मधल्या प्रत्येक एलिमेंटला एक्स मध्ये प्री इमेज आहेत, म्हणजे हा ऑन टू झाला पण 1 1 नाही. आणि फर्स्ट फिगर मध्ये 1 1 झाला, ऑन टू नाही. आता आपल्याला असा फंक्शन बघायचा आहे की जो 1 1 पण आहे ऑन टू पण आहे. असा जर फंक्शन असेल तर त्या फंक्शनचा इनव्हर्स फंक्शन एक्झिस्ट होतो. फिगर बघा इथे पुन्हा, एक्स जर इथे सेट आहे, वाय सेट आहे, एक्स मधल्या प्रत्येक एलिमेंटला वाय मध्ये डिफरंट इमेज आहे आणि वाय मधल्या प्रत्येक एलिमेंटला एक्स मध्ये प्री इमेज एक्झिस्ट होतीये. याचाच अर्थ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जर 1 1 आणि ऑन टू फंक्शन असेल, देन द इनव्हर्स फंक्शन ऑफ दॅट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्झिस्ट and it is denoted by x is equal to f inverse of y. इथे पहा, हा f जो दिसतोय तो f इकडे y च्या पुढे घ्यायचे, तर तो f इनव्हर्स असा रीड करायचा, f इनव्हर्स ऑफ y, म्हणजे इकडे फक्त काय राहील शिल्लक, x राहील. सो x is equal to f inverse y is the inverse function. एक्झाम्पल पाहूया एक. इनव्हर्स फंक्शन कसा एक्झिस्ट होतोय. आपण इथं 1 1 आहे ऑन टू आहे हे फंक्शन बघणार नाहीये, कारण तो आपल्याला दिलाय. लेट अस कन्सिडर y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 बी 1 1 आहे ऑन टू. आता हा इनव्हर्स एक्झिस्ट होतोय, हा कसं कळतंय आपल्याला, तर y हा फंक्शन ऑफ x जो आहे तो x इज अ फंक्शन ऑफ y लिहिता आला तर त्याचा इनव्हर्स एक्झिस्ट झाला असं आपण म्हणूया. मग आता इथे x in terms of y लिहायला पाहिजे. सो कन्व्हर्टिंग द गिव्हन x फंक्शन x in terms of y. सो त्यासाठी y -3 इज इक्वल टू 2x केलं. RHS ला जो +3 आहे तो आपण LHS ला घेतला, तो -3 झाला आणि y -3 इक्वल टू 2x आला. सो x इज इक्वल टू काय येईल मग, y -3 अपॉन 2. ओके. आता इथे पहा, f इनव्हर्स ऑफ x म्हणजे आपण वर म्हटले f इनव्हर्स ऑफ y. सो f इनव्हर्स ऑफ y इज इक्वल टू y -3 अपॉन 2. द इनव्हर्स फंक्शन exists. Okay. Now this here we don't need to check whether inverse of given function exists or not. Only we have to find its derivative. याचा अर्थ फक्त आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह काढायचे आहेत, त्या फंक्शनचा इनव्हर्स एक्झिस्ट होतो की नाही होत हे आपल्याला चेक करायचं
नाहीये. आता डेरिव्हेटिव्ह कसा काढायचा हे देखील आपण एका एक्झाम्पल द्वारे शिकूयात. पहा एक्झाम्पल. इथे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर हा फंक्शन, y इज अ फंक्शन ऑफ एक्स आपण नेहमी म्हणतो. तर y इज फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वेअर, y इज फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वेअर दिलाय. हा आपल्याला कन्वर्ट करता येतो टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड्स. इट गिव्स x इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ y. So these are the inverse functions of each other because y written in terms of x and x can be written as in terms of y. Now differentiate both the functions as the first function is y in the form of x. So first function differentiate with respect to x and the second function x in terms of y is there. So second function is differentiate with respect to y. So what we get, derivative of y is dy by dx and derivative of x square is 2x and derivative of x with respect to y is dx by dy and derivative of square root of y with respect to y is 1 upon 2 square root of y. After this, if we know that x is equal to root y is there, so put this value of root y here. So dx by dy gives 1 upon 2x. Now let us see the values of dx by dy and dy by dx. 2x and 1 upon 2x is there. So both are inverse of each other. It means if there are two inverse functions are there, then their derivatives are reciprocal of each other. Okay, दोन इन्व्हर्स फंक्शन असतील तर त्यांचे डेरिव्हेटिव्हज काय असणार आहेत, ते एकमेकांचे रेसिप्रोकल असणार आहेत. म्हणजे dx बाय dy चा रेसिप्रोकल dy बाय dx आणि dy बाय dx चा रेसिप्रोकल जो आहे तो dx बाय dy. बघा इथे लक्षात येते का, dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. Okay, and dy by dx is nothing but 1 upon dx by dy. यापैकी कोणताही फॉर्म्युला आपल्याला एक्झाम्पल सोडवताना वापरता येईल. याचा अर्थ dy by dx दिला असेल तर dx by dy कॅल्क्युलेट करता येतो आणि dx by dy दिला असेल तर dy by dx कॅल्क्युलेट करता येतो. Both are reciprocals of each other and we use any formula out of these two. See the example here. Find the derivative of the function y is equal to e raised to x minus 3. So it means we have to find out dy by dx ना. डेरिव्हेटिव्ह या y या फंक्शनचा काढायचा आहे म्हणजे dy by dx काढायचं. पुढे क्वेश्चन रीड करा पुन्हा. युझिंग द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनव्हर्स फंक्शन x, म्हणजे x हा इनव्हर्स फंक्शन आहे, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह यूज करून मला dy by dx फाइंड आउट करायचं आहे. आपल्याला आता शिकलंय की dy by dx काढता येतो dx by dy चा वापर करून. तेच इथं करायचंय. फाइंड, इट मीन्स फाइंड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y दॅट इज dy by dx फाइंड आउट करायचंय. कशाचा वापर करून, dx by dy चा वापर करून. सो त्यासाठी अगोदर आपल्याला x इज इक्वल टू f इनवर्स y म्हणजे x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y मध्ये कन्वर्ट केला पाहिजे दिलेला फंक्शन. सो कन्वर्ट करूयात. y इज इक्वल टू e रेज टू x मायनस 3 हा दिलेला फंक्शन आहे. लेट अस कन्वर्ट दिस फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y. So how to convert? Y plus 3 is equal to e raised to x. 3 minus 3 जो आहे तो RHS ला आहे, तो मी LHS ला घेतला म्हणून प्लस 3 झाला. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. e raised to x नको आहे मला, x पाहिजे इथे. RHS ला फक्त x पाहिजे म्हणून लॉगॅरिथम घेतला दोन्ही साइडला विथ टू द बेस e. सो व्हॉट वी गेट, लॉगॅरिथम टॉपिक मध्ये आपण शिकले हे
So log of y plus 3 to the base e is equal to x. Therefore x is equal to log of y plus 3. So base e आपण नाही लिहिलं तरी आपण एक्झाम्पल्स मध्ये बेस इज कन्सिडर करतो. ओके, नाउ we have to find out dy by dx by using dx by dy. मग आता आपण dx by dy काढूया अगोदर. So differentiate this. X is equal to log of y plus 3. So what we get? X with respect to y differentiate करायचे म्हणजे dx by dy is equal to लॉगॅरिथमचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो 1 upon x येतो. So it is 1 upon y plus 3 is there. Okay, so next dx by dy. आता पहा इक्वेशन 1 जर पाहिला आपण हा y 1 upon y plus 3 आलाय dx by dy. पण इक्वेशन 1 वरून आपल्याला माहिती आहे y is nothing but e raised to x minus 3 is there. So put in place of y here e raised to x minus 3. So what it gives? 3 minus 3 and plus 3 gets cancelled. So it gives 1 upon e raised to x. So dx by dy is nothing but 1 upon e raised to x. Now we want to find dy by dx. So we know the formula dy by dx is equal to 1 upon dx by dy. So again put here the value of dx by dy is 1 upon e raised to x. So take this e raised to x in numerator. So reciprocal घेतला की आपल्याला आन्सर मिळेल dy by dx is equal to e raised to x. आता आपण काय केलं dx by dy चा वापर करून dy by dx काढला. पुढच्या एक्झाम्पल मध्ये काय करूयात dy by dx चा वापर करूया आणि dx by dy काढूया. पहा एक्झाम्पल. फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द इनव्हर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग. तर इथं तुम्हाला असं म्हटलेलं नाहीये की फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y म्हटलेलं नाहीये तर फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनव्हर्स फंक्शन ऑफ y म्हटले. मग y चा इनव्हर्स फंक्शन कशामध्ये कोणत्या फॉर्म मध्ये लिहिता येतो आपल्याला x च्या फॉर्म मध्ये लिहिता येतो. म्हणजे तुम्हाला फाइंड आउट काय करायचंय इनव्हर्स फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचंय. इनव्हर्स फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे dx by dy काढायचंय. मग जे dx by dy we have to find out dx by dy using the derivative of y that is dy by dx. So first consider the given function y is equal to x cos x. Here the multiplication of two function is there. So it is first function is x, second function is cos x. So multiplication, differentiate it with respect to x. So we get that first function x take as it is, derivative of second function cos x plus cos x as it is, derivative of second function x. Now what it gives? See, derivative of y with respect to x is that. So it is dy by dx and x as it is. Derivative of cos x is minus sin x. Cos x as it is. Derivative of x is 1. So is equal to minus x sin x plus cos x. Now we want to find again dx by dy. So how to find dx by dy is equal to 1 upon dy by dx, because we already calculate that dy by dx. So put here the value of dy by dx. So 1 upon minus x sin x plus cos x. This is the value of dx by dy. Okay, in the same way go for the second example. Y is equal to x square plus log x. Again differentiate with respect to x. Dy by dx is equal to, see, derivative of x square, derivative of u plus v. If addition is there, then we can separate the derivatives of two functions. So derivative of x square plus derivative of log x. So derivative of x square calculate by using
formula x raised to n, so it is 2x plus derivative of log x is 1 upon x. Now cross multiply here, so denominator of 2x is 1 here. Okay, so now cross multiply here, 2x into x, 2x into x, so 2x square is there plus 1. Okay, 1 into 1 plus 1, and 1 into x square, 1 into x, sorry, it gives x. So after this we have to find out again the derivative of inverse function, that is dx by dy, so is equal to 1 upon dy by dx. So it is, let us substitute the value of dy by dx here, which we have calculate, 2x square plus 1 upon x is equal to, take the reciprocal, x upon 2x square plus 1. अशा प्रकारे आपण इन्व्हर्स फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह कसा काढायचा ते एक्झाम्पल्सच्या द्वारे स्टडी केलेला आहे. सो इथे आपण थांबूया. थँक्यू.